ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਥੈਟਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਗਜ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਸਟਰ ਰੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਰੋਏ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ and thank you for you've done the great work and rename for this park. Mr. Roy, I would like to say thank you and congratulations to rename this park as Maharaja Ranjit Singh and Maharaja Dalip Singh. And would you like to tell us is how it happened and what happened today when its council meeting was started? Yes, right. As far as today was concerned, this was the big day where our cabinet at Breckland met, and the proposal that Harminder Singh had put forward a couple of years ago actually came to fruition. They passed unanimously to call this the Park of the Maharaja, Ranjit and Julip Singh, which is a mouthful for us, but I know how much and how easy it is for you. And it came about because when Harminder first came, he'd done some work on the lovely statue and the gilding and what have you, but felt there was no connection between the statue, the town, us as a community and the Punjab as a community. So he had this idea of could we have a proper name for it, so that when it comes to your community, both in England and abroad, they would know it as a place. Breckland Council were very keen to help as much as they could, because we see this as a destination now. Hopefully the two communities will get together. We've had several things in the town, Sikh festivals and things over several years, but this is absolutely sort of the finalised bit. We now have a name that we can put to it. And today is done everything, or need to still something consultation or not? No, what we're going to do today, the cabinet decided that they would pass that proposition, so it has been passed. In local politics, it's a bit like buying on the internet. You have a cooling off period, which is 5 days, so that any members of the council that feel that this was not a good decision can voice their opinion. That's not anything we're expecting to happen. Everybody we've spoken to, all the local councillors have been behind it. And the lovely thing about Harminder is that his first words were, right, now we can get a consultation done with the public. He has lots of ideas of where they would like to go and how we can bring your history to Thetford, because it's really quite strange. I didn't realise until Sunday that there are a lot of Sikhs that don't know the history. A lot of English Sikhs, and they're now seeing this as a place where they can learn and hear about their history. And I spoke to several on Sunday, and they were really very, very excited, and so has Breckland been. So I think it's going to be a lovely thing for us two communities to get together. And normally in the summer, this is a very nice place with the blue sky and the sunshine. Yes. It's not quite today. But it really is a project that we believe is going to take,
probably 2 years to come to fruition. And Harminder has gone into the history, and it's your history. Yeah. But we've been part of it almost sort of from the start, because obviously Dulip wasn't very old when he first came over here to Queen Victoria. Yeah. So everything was still happening. So it's nice to have a place where we can come and sit, which is why Harminder would like benches and places to relax and places to learn. Some of the benches, they're going to have speaking columns so that the history can be told. I must admit, I'm learning an awful lot about the Sikh history. It's really great, but the best part of being involved in this is actually meeting Sikhs. I've been doing this now since Harminder for the last sort of 2 or 3 years, and you are so friendly and open. Yeah. And Thetford is much the same. So it's going to be really great when the two communities get together, and you know, we'll have this as a centre point for us as an attraction. And how big this area for this garden? What do you think? Well, basically, the whole of Button Island, from the bit between the rivers. This is the largest island in the town centre. And of course, the lovely part about it is it's 2 seconds from the town centre. We've got a high street and everything there. But this is going to be an area, when landscaped, where we will be able to have some busts of Ranjit and I can't pronounce her name, but yeah, Maharaja. Yes, because mother and father, son, so it's going to be a big family area, and we've got lots of places where we can have a bench and you can sit in the shade or hopefully sit in the sun, and we're really looking forward to it. It is quite a large area. ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਰੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਐਨੀਬੋਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। Would you like to say anything else to Sikh community, or would you like to give any message? Oh yes, really I am hoping that you as a community will get behind this project. Come and see Thetford. This is a lovely area. The whole town has got a great deal to offer, and we've also got the whole trail, because we have the grave at Elvedon for Dulip Singh and his wife.
but they lived in other villages in the area when they were here, and there are no end of places where you can go and see where they lived. Our ancient house museum was donated by Frederick, the son of Dulip. It really is a lot for you to come and see, and with the idea of doing the history, it really is a project that I'm hoping that you will get an awful lot out of, because I know that Thetford will, and that binding together is going to be really, really good. Yeah. And I'm really looking forward to it, and I've been privileged to have been part of it. Very small part, but at least a part of it, and just looking forward to the future now. I think you and your council is big part for these things, because you've done the great work and gave us the opportunity to tell us our new generation plus English people to what was our history and past. Yeah, and I must admit, been talking to Harminder, who will honestly say, he was never a history buff. It wasn't his thing. He came, he saw this, and has got more and more interested. And I've been given a list of the generals and things. I won't dream of trying to name them, because I looked at, but it's a long list, and it is such a great opportunity to inform your English Sikhs, because I had people here from Coventry and Leicester, and they said we didn't know. And I had a lovely young boy and his mum was showing him the plaque that we had, which has got a lot of the history on, and she was telling me they were never taught the history when they were his age. So to have a place that they can actually come and see and has a step back into the past, and she said it's absolutely lovely. And I said to the young lad, I said, I'm sure when you're at home, Grandad will always be telling you what happened in the past and how it worked. And he said, yes. I said, well, now you'll be able to tell him that his dates are wrong, because if you learn a couple of dates, you'll be able to be part of the conversation. And we had quite a laugh with him, and he was looking forward to finding out about his heritage, because he knew nothing. Yeah. So that's the bit that is bringing this whole thing to life. And Thetford has a great deal of heritage with other things as well as this, but to actually be able to get it coming together and to have somewhere, as I say, it's a destination, and we just hope that we'll all get involved and get together and have fun. Thank you very much. Thank you very much for your time. ਇਹ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਰੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦਨੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।